حاليا موجودين في مستشفى ويشتاني، والدكتور بتراء معروف ما شاء الله غني عن التعريف، كل أهل الإمارات يعرفونه، وما شاء الله العمليات اللي جدا صعبة في المكانات الثانية المستشفيات الثانية ما يقدرون فيحولونها على الدكتور بتراء. ولحد الآن ما شاء الله عليه كل العمليات ناجحة تقريبا 9 إذا ما نقول 99 ل 95%. بالضبط شو العمليات اللي تخصص شو بالضبط؟ الدكتور تخصص عمود فقري، فهو عنده تخصص التخصص الأول العمود الفقري، لأن هنا في المستشفى حاليا هم يأخذون كل دكتور بتخصص. عنده تخصصات ثانية بس ما مسموح له بس العمود الفقري لأن هو التخصص الأول عنده. وهو حاليا هسه نسأل الدكتور يعني عن الحالات، فنحاول. Sorry doctor, because she's the first time with you. She asked me about your specialties. I told her she's the specialist about the surgery and spine. Yes. And she asked, we have some difficult case. We do the operation here, and because you know many patients will have the car accident. Correct. Yeah. Because the spine is very sensitive part of the body. Yes. The spine it got nerves. And we know that nerves is the thing that control our muscles, our legs, our arms. Yes. So if we have any problems to our nerves, some people lost their feelings, lost their sensations. Right. Some people lost their power. Yeah. So in some kids, they cannot lift up the legs, they cannot walk, or even they cannot feel their legs. Yeah. فيقول تفضل، يقول هو الجسم كله مرتكز على العمود الفقري، فإذا لا سمح الله صار أي خلل بالعمود الفقري راح يصير بالجسم كامل، في القدم في اليدين. فيقول هاي الأعصاب خاصة أعصاب الظهر جدا حساسة، فدائما نقول إحنا نركز نشوف المشكلة عنده بالضبط وين، إذا هي من الفقرات يعني ضغط على الأعصاب ولا من العضلات، فلازم يعرفون المشكلة الرئيسية اللي عند المريض وبعدين يعطونا خطة العلاج. Show me some case we have before problem and such. Yeah. What kind of the operation? وبعد نبغى نعرف الحالات المتأخرة، مثلا عندنا حالات متأخرة في البلاد أو ودوها مثلا دول ثانية وخلاص شلل أو متأخرة، هو عنده طريقة أو مرت عليه حالات مثل هذه وتحسنت؟ لا، هو المريض الدكتور ما يقدر يعطيك. لا أنا أسأل هل مر عليه مثل find some pictures of the patients. Cannot see the photo for the patient. Just like X-ray. Like this. Yes. No problem. Okay. Here the first thing I will show you about the pictures of the spine first. Yeah. Okay. Actually, here is our body. So you can see here is the spine. Here is nerves. So if there's any problems here, it can block the nerve here. So you can have the problem that running down to your legs. In the same thing, if you have problem here in the neck, it's running to your arms and hands. About the operations right now, there's 3 main things that can make the operation success. The first thing is the understanding of the patients, because every people not the same, right? So when you treat young people and you treat old people, it's very different, right? Old people not playing football, young people do weightlifting, do gyms, so there's not exactly. العملية هو تختلف من شخص إلى آخر، يعني الإنسان الكبير في العمر بيسوي العملية تكون يعني العضلات مالته تكون مو نفس الولد الشاب اللي هو يعني متمرن وكذا، يعني عادة تكون عضلات تكون عنده قوية، فيحس بنسبة شفاء أكبر يعني ويحس فهذا اللي شرحه بعدين. Okay, doctor. So here is like some example pictures. Okay, is like this here. If you have problems in your neck, here is like this. Here is the spine. Here is the spine. This one is normal. You see, here is normal. This. Okay. When it's got problem,
it's نفس collapsed المشكلة down. بالديسك. Yeah, so when it's collapsed down, yeah, you got pain. فيصير عندك هنا Okay. تقريبا يضغط على So now, when this one not good, we can remove it out, put a new one here. لا شو Yeah. كان هذا إنه محتاج تغيير، يغيرونه يخلون واحد جديد مكانه. بس شو هالمادة اللي تنحط؟ شو؟ Is there some kind of the blocking أو Here, there's two things. No. See, here, in the middle here, Yes. we call it the peak. It's like the special grade plastic because we want it flexible. Oh, Okay, and here is the titanium that will keep it with our spine, keep it strong with our spine. هذه مادة تقريبا نفس مادة الجسم يعني اللي المكونات مالتها مع البلاتين، فهاي عادي يعني تكون طبيعي، الواحد يكون يتحرك ركبته يلف يكون طبيعي يعني ما تغير الحركة. Okay. And here's another thing. Here, it's like some people got like this. اللي عندهم Curve at the قوس spine. في Spine العمود is not الفقري. straight, right? So here, for example, see, هذا from the يعني curve like this, we can fix it, make it become straight يرجعون again. للطبيعي. Yeah. هذا. And from the here in some old people, اللي old كبار people, بالسن when the bone is weak, not العظم strong, يكون مثل في هشاشة. it's collapsed down. See, it's collapsed فيصير down. عندهم Normal is like this. الطبيعي تكون So when it's collapsed down, the spine is all. ضعيف، العمود الفقري يكون عندهم ضعيف. We can do things like this. We put a balloons inside. يخلون مثل طريقة See, البالون. balloons. Make it from down, make it up again, Yes. and fill it with the cement. يخلون نوع مادة يسمونها مثل السمن، ما تصير لا سمح الله تزيد الحالة ولا يصير Here. في يبنونه مرة ثانية، يبنون العمود مرة ثانية. Yeah. So here you can see the wounds. Here it's And only something small. شيء بسيط. Put 2 needles and we can fill the cement إبر، into the تكون bones. إبرة يدخلونها داخل من غير جراحة يعني. Yeah. لا بدون جراحة. We don't have to open. We just. She want to know because some Yeah. patient will have car accident and after the car accident we do the surgery and then also we use many physical therapy but not improve. work. Yeah, I don't know. Yeah. It can be from 2 things. The Yes. first one, if the nerve is been cut Okay. and it's not connect together, Yeah. there's no way to make it work again, right? Because the Right. signal cannot go through. Yes. But for some case, they did operations already, the nerve not cut, but Yes. the nerve got some serious injuries. Yeah. So it's like the nerve is sleeping. Yeah. Yeah. So we have the way to improve the nerve, Okay. make it wake up, make it Yeah. work again. Yes. Yeah. So sometimes it's maybe not like 100% recover, but Yes. it will be better. Oh, Yeah. okay. So we have many kind of plan. It's depend on the situations of the patient. يقول على حسب حالة المريض، قسم من المرضى يكون عندهم قطع كلي بالعصب فما يوصل إيعاز للقدم، فهاي الحالة الثانية اللي هو عنده يصير كدمة بالعصب، اللي يصير عنده كدمة بالعصب يقول هذا لا في أمل نقدر يعني يعطونا مع الأدوية علاج طبيعي شغلات عندهم هم زيادة يعطونا فيكون هذا في أمل يعني يرجع يشفى تقريبا 80% يمارس حياته الطبيعية، بس اللي عنده القطع يقول من حد الآن ما في خلاص أمل. يعني ما في أمل. Doctor, she asked about the new technologies in our hospitals. What we have about Mainly for the people who have injuries to the spinal cord, we have Yes. really 2 new things. Yes. The first one we call the baclofen pump. yeah. For some people who have accident and the leg is very tight. Oh, okay. It's like the leg is locking. So we can use, here's the pump that will pump the medicines into the spinal cord all the times. Yes. So to relieve the muscle tightness, so Okay. they can move the legs better. So here's the first one. يقول في عندهم تقنية جديدة للناس اللي عندهم حوادث وصار عندهم تقريبا كدمة في النخاع الشوكي، فهذه يصير عندهم عدم التوازن والعضلات تكون شادة عندهم فيزرعون نوع من الجهاز. Can we show about this machines how can we work? Okay. يغذي الأعصاب يغذي النخاع الشوكي. So it's like this, you see? Here is the machines. هذا الجهاز اللي And you can see it's have a wire, put it into the spinal cord. Okay. النخاع الشوكي. So there's two kind of machines. The first machine ونوعين من الأجهزة. is will pump the medicines into the spinal cord, to the spinal cord. هو النخاع الشوكي يوصل
يضعف الأدوية للنخاع الشوكي. And another kind is they put the electric into the spinal cord because الثاني نفس الإعازات يوصلون because nerve signal is the electric signal. So sometimes هو العصب هو نفس طريقة الإلكتريك اللي يوصل الإعازات. so when the signal is weak, these machines can make to magnify the signal. فيخلون هذا الجهاز هو يكون طبيعي يعني. So when the nerve get better or the signal is stronger, so the power can be. Whether machine we use only for temporary or we can use it for whole life. It depends on the patients because some people after we put these machines and the nerve is recovered. So when the nerve can work by itself, no need to use these machines. We can remove it. But for some people, if the nerve recover but it's not fully recovered, these machines also can keep it for life. يقول حسب حالة المريض، إذا المريض تحسن خلال فترة يعني محددة العصب عاد نفسه فيقول ما يحتاج يخلونه يعني يشيلون هذا الجهاز عنه، بس إذا شافه لا المريض بعده يعني يحتاجه فيقول حتى لو يخلونه في الجسم ما في أي مشكلة يعني. Some people got accident and nerve got injury. Some people they did some operations before and they got some injuries during the operations. It can help also. هذا الجهاز يساعد الناس اللي عندهم حوادث واللي مسوين عمليات واثناء العمليه تكون انجريز على العصب فهذا هم يساعدهم اكثر. اوكي. So it can help in any kind of nerve injuries. يساعد العصب يساعد الإعازة للجسم كامل. اوكي دكتور. You think we have some information we need to tell us? Actually, for now, there's some machines that also can help for the operations also, which is the navigator and robotics. It make the success rate of the operations become more. Because if we have to put some screws into the spine, the difficult thing is here. The place that we can put screw is only here. Okay. So if we going lower, we hit the nerves. If we going upper, we hit the nerves. We have to go exactly this way. So in the old days, sometimes some people when they do operations, after operation they cannot move the leg, they cannot walk because if we do some injuries to the nerve, it's got problems. Right. So the robots and navigator help to make the spine surgery is more accurate. So it showed us the way to put a screw. So here is the navigator systems. عندهم هاي الطريقة الحديثة اللي هي النافيجيتر سيستم يسمونها. هذه تكون دقيقة جدا 99%. As you can see here, the navigator system. Here's the patients. هذا المريض. Okay. So it can scan the patients. يسوون سكان للمريض قبل العملية. And we will see where is the bone, where is the nerves. يشوفون وين العصب بالضبط وين العظم عشان حتى. So when we're going to put any screws, we see. أعتقد أثناء العملية. نفس الجهاز اللي شفناه أمس عند الدكتور. تشوفي دائري نفسه. So as you can see, when we want to put here, this picture is like this one. Here is here. So we want to put the screws right here. It shows in the screen, so we know exactly. وين عشان حتى ما يصير أي خطأ ولا أي خدش في العصب. وهذا يكون دقيق جدا يعني العمليات الإنسان الآلي هو. So robot is the same thing. We programmed where we want to put the screws in. Okay, and we program into the robot. And here is the robot itself. And as you can see, it have arms and it put the screws directly to the place that we plan here, which is right here. See, this point is this one. We get through this exactly in that place. So it's more safety. فيقول هذا سيفتي أكثر شيء هذه التقنية للعمليات العمود الفقري حيث تقريبا 99% ما شاء الله ما يصير عندهم أي مضاعفات بالعملية. So here's the thing, the technologies that can help. In some times, something in the old days we cannot solve, but now we can solve. Okay. Now make more easy for the patients. In the old days here, from this design, we have to put the metal plate and the screws to fix the spine. So you can see from the X-ray here, there's one metal plate and screws, right? But nowadays we have a new design which is
حديثة Like بدون this, you البرد see. يسوون. There's no screws, ما في no أي plate. برد. هاي اللي روانة اياها اول مرة. الأول إيه. مرة هاي التقنية أحدث تقنية عندهم بس في مستشفى ويشتاني يسوونها، المستشفيات الثانية ما عندهم. مش موجودة. هو الدكتور ما شاء الله اللي هو متدرب على هاي التقنية. Okay. Okay. Thank you so much, Welcome, Victor. welcome. It's, Yeah. Thank you. Really nice to talk with you Very today. nice. Yeah. Thank you so much.